Unibet. Episode 64. Kevin Constantine, Fehérvár Rede 19. And that's one thing I love about the game. It's a unique game that despite your color, your sexual preference, your background, your nationality, your ethnicity, it doesn't matter. The game treats everyone the same. Und Daniel Glira, HC Pustertal. Wenn unsere Fans fragen, ob die Saison schon ein Erfolg war, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg, weil wir die Serie zwischen Bozen und Pins entschieden haben. Und da sind einfach beide Fanlager dermaßen emotional bei der Sache, dass das wirklich das Spiel des Jahres ist. Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Shorthander abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibet Hockey O'Clock. This is an interview that has been 4 months in the making. Originally, I wanted to have him on the old podcast, but then the funding didn't quite work out. The podcast was put to rest, but it was brought back by our friends from Unibet. He is now finally on Unibet Hockey O'Clock, and I'm very glad that he's taken the time because he's the head coach of the hottest team of the Ice Hockey League, is none other than Kevin Constantine, and he's now on Unibet Hockey O'Clock. Coach, thanks so much for taking the time. Good to be here. Coach, how does it feel to be the head coach of the hottest team of the league right now, owners of a 5-game win streak? Well, it's great, of course. It happened at the beginning of the year. We won 5 in a row. And it's happened lately. We've won 5 in a row. And in the middle of that, we found out, like everybody in hockey, in this crazy COVID world we live in and with injuries, we had some tough stretches in the middle. So, but overall, I think it's been a fun year for our team. In what regard, or maybe it doesn't, but does it make you a little more cautious already having had a 5-game win streak, now being on one again? I mean, obviously every win streak has to come to an end, but knowing what happened after the last win streak, does it make you more cautious this time around? It just, reminds you of the reality of how hard hockey is. To be successful, you got to have an awful lot of things going right. I mean, you need health, you need goaltending, you need scoring. You're always fragile in hockey, and you get reminded of that when you have a win streak and then you lose some players to injuries. But to be honest with you, we don't really spend very much time thinking past or future. I mean, I kind of have a theory, 5% past, so you learn some lessons, and 5% future, so you always have a plan. But we take 90% of our time. It's today's practice, today's meeting, and we really don't worry too much about what happened or what's coming. We really try to stay in the moment. How do you try to ensure that? I know a lot of coaches, I know a lot of players talk about taking it day by day in practice, taking it game by game, taking it shift by shift. But how do you really make sure that this happens? Well, I mean, coaching is, trying to educate. You try to educate as a coach. You try to teach. You try to share your experiences. That's what I say. I'm not old. I'm just a little more experienced than most. And I find it true. I mean, one of the sports psychologists I worked with along the way in 37 years of coaching, so I've worked with a number of sports psychologists, he talked about there's only stress in worrying about the past or worrying about your future. I made mistakes in the last game. I wasn't very good. That's stress from the past. Or where's my career going? And what's my next contract going to look like? Am I going to make it in this sport? And how much ice time am I going to get in the next game? Am I going to be on the first line or fourth line? That's stress from the future. And I really found that to just be true personally, that stress is past or future thinking. And when you're in the moment and you're just doing, you're generally not very stressed out. So my contribution to our team thinking like that is just to share my own experiences, that
that's true. So we really do try to just enjoy today, put a smile on our face, work hard, compete. And we really don't worry about the win streak, the loss streak, the previous game, the next game. We just hear what's next. I'll be honest with you, I rarely know who we're playing more than the next game. When I'm asked during the year, hey, who do you play next Friday? I'll be like, I have no idea. I have to ask my assistants all the time, who are we playing this weekend? And that's part of that theory. Just don't get too far ahead of yourself. Just enjoy the game day by day. Now, this is a podcast that's mostly directed to an audience that indeed follows the Ice Hockey League. Now, most of those followers are sitting in, and listeners obviously are sitting and then listening to it in Austria. Hopefully, this reaches a lot of Hungarian fans, especially the ones of Fehérvár AV19. Those who kind of live behind the moon and haven't really found out that a former National Hockey League coach who's basically seen it all on the planet of hockey is now in his first year with Hydro Fehérvár. What did lead you to the Ice Hockey League? Well, it's hockey's such a small world, right? People are so connected all over the world in hockey. It's rare you talk about a team that you didn't have an assistant coach or a fellow player or a player you used to coach involved with that team. So my connection to Fehérvár goes back quite a ways, actually. My first job in Europe after leaving the NHL and junior hockey in America was in France in Angers in the French league. And then I quickly went to Switzerland and was 3 years in Switzerland. And during that time, a player, Tyler Dietrich, who used to play junior hockey for me and Everett in the Western Hockey League, was working in Fehérvár, first as a strength coach and then for years as a hockey coach in their system. And right as I was finishing up a job in Switzerland, he called and said they're looking for a coach in Fehérvár. This is 8 years ago. So I flew to Fehérvár, interviewed for the job. Eventually, I went back to coaching in North America and didn't take that job. And now 8 years later, the opportunity came around a second time. So when the opportunity came up, I was like, I've been there. I interviewed there before. I'm not even sure the general manager knew that when he was interviewing me, that I had been with the team or at least, there for a day for an interview in the past. So kind of the Fehérvár connection is an ex-player of mine who ended up coaching in Fehérvár and, put me on to the idea that it was an enthusiastic hockey community. And it certainly is. It's been great. I mean, I love old rinks and I love tradition. And so we play in an old rink that, gets filled up in a hurry by fans. And because it's a really tight, small rink, the noise is, double the volume. And so it's a fun place to play. It's a nice city and it's got great crowd support and good ownership, general managers, players. So I've really, really enjoyed myself here. Then again, one question comes to mind. You've seen it all. You've seen the National Hockey League. You've seen the minors. You've seen the big junior leagues like the Western Hockey League, like the biggest places hockey is being played. You've been to the first Swiss league, which is one of the premier leagues in Europe, and you peripherally touched on things that went on in the old Ebel League with Fehérvár, now in the Ice Hockey League. How much did you really know about the league? Did you know what you were getting yourself into when you finally got that offer this summer? Oh, I would say probably not a lot. You mentioned some of the places I've been, and I've coached in South Korea. So South Korea, France, Poland last winter during, COVID. How much did I know about the Ice Hockey League? Not a lot. I knew it used to be called the Ebel League. I had a former assistant coach of mine, someone who helped me with many teams, but one was the Pittsburgh Penguins. Troy Ward was an assistant there, and he had coached in Linz for a couple of years. So I knew about the league. I had a player playing for me in South Korea that had played in the
in the ice hockey league in the past. So, was I ever I was in Red Bull watching a game as a scout one time. Had I been in any other rink ever, other than Fehérvár in the ice hockey league? No. But the league's got a good reputation. I can tell you one thing, it's the most competitive league in all of hockey, period. We're in second place right now, and it's not a very secure second place because the 11th place team is only 9 points behind us. So there's no league in hockey anywhere where teams 2 through 11 are within 9 points of each other. Just so I think that's great myself. It makes the league competitive. It makes every game exciting. It makes everybody almost available for a chance in the playoffs. So the league has done a wonderful job to make the league competitive. So I think it's a very good league. And you mentioned already how small Planet Hockey really is. The player that you had under your tutelage in South Korea, of course, was Brock Higgs, who used to play in the Ice Hockey League. And I guess it helps that Troy Ward not only worked for you as a Pittsburgh staffer, but also as a fellow citizen of the great state of Minnesota. And also someone I always enjoyed talking to when he was in Linz. Obviously, it didn't work out for him, but still a great mind to talk hockey about, as are you. And as you're here on Unibet Hockey O'Clock, I was wondering when I just looked at your Vita and everything that you've done, you've had a chance to coach many, many different teams in many, many different situations. What are kind of like the first steps once you get into a new situation? What assessments do you try to make? What buttons do you try to push when coaching a new team? I just think to make sure there's a plan. So we try to have a detailed plan. And the reason I like a plan is it's kind of like a guide. For my very religious parents, the guide would have been their Bible. That was their guide for how they lived their lives. It gave them direction in what they were going to do. And I think behind any good organization, there's always a plan. So we just try to have a detailed plan so that we understand when we're playing good, we're doing these things right. And when we fail, whether maybe we lose games or even win a game that we don't play very well, it's easy to know what was missing. Was it something in our power play, our penalty kill? Was it something related to our work ethic, our details, our structure? Real easy to find what's not going right if you have a plan. If you don't have a plan, you're kind of just a boat floating around in whatever way the wind's going to blow. That's the direction you're moving in. And so I guess that's the first thing is we just try to have a plan. I guess another way to word it would be that it's easy for everybody to be on the same page. We all understand what we're doing. You can win in hockey with great individual players. I mean, I coach Jaromir Jagr in Pittsburgh. There's many nights we won just because we had him. Nothing to do with anything, the plan, the coaching, the structure, the systems. Just Jaromir won games for us. So you can win that way, but ultimately to win championships and to win regularly, the team is more powerful than any one player, but you can't be a team unless you play like a team and everybody's on the same page with what you're doing. Now that's powerful. So that's what we do is instill a plan starting day one of training camp. Just the other day on one of our broadcasts, we're talking to two of the coaches in the league, and we're trying to find out how they were trying to find consistency in their play and what they're doing. That's like the holy grail of hockey, really trying to find that consistency, especially at the late stages of the season. Obviously, you found it. I want to ask you for your recipe of success as regards consistency a little later on this interview. First, I want to take you back to training camp. Your first couple of days with the organization, that's where I had a preview episode of this podcast. That's where I asked Andrew Sarau, one of your veteran players on the team, just about a couple of first impressions of camp, of the new team, of the new coach. And I want to listen
in with you to what Andrew Sarara said and then discuss it in a bit. First impressions with Kevin have been that he's demanding, I'd say. Very structured coach, and we've just been trying to learn the way he wants us to play. He's spent a lot of time with us going over systems and showing us video of all kinds of clips from the NHL and from his teams previously, and how he wants every detail and every single player and where they should be on the ice and all that stuff. So lots of long days, but I think in the long run it should be good. But camp has been pretty long, but going over a lot of situations, and he expects us to know these details. It's taken some time, I think, for a few guys, because last year we kind of had the opposite. We had more of a team that just went go, go, go and hold on to the puck. And Kevin's been a little bit more the opposite, where he wants guys to be all over the ice and certain situations and just different things like that come up over the season. And as we play a few more preseason games, it'll only come more natural for guys, and hopefully we'll be ready to go. There's a lot in this quote. He was talking about the plan, about the structure that you put into place. Now, obviously, Fehérvár didn't have the season that they wanted last year. How much did you know about the previous quote unquote regime, the previous stuff coaches wanted to do with the team? Or did you come in with like a clean slate? Man, we could talk for hours about, what you just said. I wouldn't mind. And what Andrew said. First off, you started this section of what we're talking about here about consistency. And it was interesting you said that, because I've probably told the players 15, 20 times this year that consistency is greatness. Everybody wants to be great, right? Any sports organization, you want to be great. It's natural to want to be great, and then you chase that. And so I tell players consistency is greatness. And what I mean by that is just being the same person every single night is greatness. Even if you're not the superstar on the team, if you're trusted by your coaches and line mates, that's greatness. And then in chasing greatness, I think Andrew, in his interview with you, talked about, being very detailed. If you understand in a very detailed way what you're supposed to do in every situation, you're one step closer to being able to be consistent, because you know what to do. If you know what to do, you have a sense of being wrong quickly because you're so detailed about what you're doing. And so then you're not, you're correcting things as you go, shift by shift. You're correcting, there'll be players come on the ice that'll go over to lean over their shoulder and remind them of something, and the words I know come out of their mouths before I even get there. Or we'll have a video session the next day, and the smart players will be, I know what 3 clips you're going to show me, because they have a memory of their game, and they know maybe if we're fixing a couple things in their game, they already know. And that's all part of putting a detailed plan together. I think it takes so much to be successful in the game. It takes, I think I divide it in 3. It's way more complicated than that, but I divide it into goaltending, because it's the most important position on the team. They can change games all by themselves. So it's a third goaltending. It's the third, the other talent on your team, just the player pool that you're dealing with. And it's a third structure. In other words, playing like a team, having a team plan. And so I'm most responsible for that. GMs get players, and goaltenders are goaltenders in their own world. And my responsibility is try to provide a little bit of structure. So, and I think you have to be good at both the offensive side and the defensive side of the game to be good in this business. You have the puck, maybe 40% of the time, 45% of the time. Be good when you have it, know what you're trying to do, and
you don't have the puck 40-45% of the time. So know what you're doing to try to get it back. And 10% of the time, you're just in a competition for a puck. You're in a race or a battle for a loose puck that nobody has. You're not on offense or defense. And so I wouldn't want to be not good in all of those areas to maximize your chance of winning. And so to do that, you've got to have a plan. And within the plan, you got to have a lot of detail in it. I've had a lot of people growing up and coaching tell me, hockey's not like football, meaning you don't get to have a huddle every time you have a play, right? 5 seconds of a play, and then you get to huddle up and call your next play. So it's an organized game. And they say hockey isn't that. Hockey's too fluid and too much happening. You can't have a plan. That'll stifle players or freeze players. I simply don't believe that. When I watch the game, I mean, there's 75 faceoffs, so why not have a plan? Those are equivalent to football, meaning you do get to huddle up for a faceoff play. You change lines about 75 times a game, so your whole pattern of coming off the ice or on the ice is almost the same all the time. It's replicated all the time. Only certain things are going to happen on the attack. Only certain things are going to happen on forechecks. And these patterns repeat themselves over and over and over again, enough so that you can have a reasonably structured plan. Yes, there's always the need for good, smart hockey sense and individual decisions within a structured plan. But that's no different than a quarterback in football calling an audible and changing something based on what the other team is doing. So we never take away our players' freedom to make their own decisions on the ice, but they're all aware within that there's a team plan that we're trying to stick pretty close to. So like I said, I could go on for another half hour with just, your introduction of this topic, but those are some of the principles we live by. And as stated, I wouldn't mind, but I know your time is cut short. There are 2 games to prepare for, so I'll try to keep it within an hour, this conversation. But one thing that Andrew mentioned that I found interesting, where he said that it was a little different with previous coaches, like everything they did and brought in. How many heads were spinning in training camp, or did you specifically see, okay, maybe my message didn't get through here, I need to work with him individually or with this group a little more? Yeah, a really good question. So because I've done this 37 years, it takes 4 to 8 weeks to learn a new style of play or a new coach's systems. And a lot of players said, man, I tell the players that right away. I tell them you're gonna be overthinking, and you're gonna have way too much information to digest if you're worried about trying to get all this in the first week. It's like a sponge that once it soaks up some water, it's not going to take on any more water. You got to let a sponge dry out before you can soak up any more water. In training camp, your brain is just a sponge soaking up all these details. And, many players came to me even here during the season and said, man, I'm glad you told me it was going to take, 3 to 8 weeks, because the first 2 weeks, I didn't think I could play this way. It was in my mind, I was doing too much thinking. There was too many details. And so, but right about the 4 or 5 week mark, players then are out there playing and they're not thinking about anything. They got it. It's a habit. We've practiced it enough. We've repeated enough. They're just back to playing hockey the way they did, but they're playing so with slightly improved habits and a little more coordinated detail to what they're trying to do. So that is the process. It's a 3 to 8 week process. Some really smart players in 3 weeks, they got it. And some others just learning. Everybody learns differently and at different paces. Sometimes a player might not get it for 6 to 7 weeks. And when you're coaching, like being a parent, 25 different players you're coaching, it's different for each guy. I mean, there's players on our team I've talked to once or twice all year. I've never talked to them. I don't need to. They get what we're trying to do. They're very detailed. They understand. I don't need to talk to them. And there's other players that just need help more. And so some players you're working with a lot, and some players you never talk to, and it's different for every guy. And it's really important for coaches to understand that
that you're going to have to do that you can't treat every single guy the exact same way. They're all different human beings. They all have to follow the plan and stick within what we're trying to do as a team, but they all have to be treated slightly differently to maximize their game within our team game. Now, this might be a stupid question, and you can call me out on it if you want to, but did you have the feeling that this 5-game win streak, and I know everybody's looking for win streaks and tacking on win after win after win, but did you have the feeling that this 5-game win streak at the start of the season came too early? No, because I don't think like that. I don't think in terms of past or future or anything going on like that. I can tell you this: when I coach junior hockey, I know I do a lot of statistics and analytics, so I'm always intrigued by stats because they always tell me a story, and it's not the statistics, it's the story that I want to know. But in junior hockey, I told our team, I'll shave my head. You guys can shave my head completely, down to the core, down to the bone if we ever win 5 in a row. And they always held me to that, but it sometimes it'd be 3 years before that happened. Because it is really, really hard. It is really hard in hockey to win 5 in a row. So the fact we've done it, a couple times, or we started our season out winning 5 in a row, it's great. It's fun. It's hard to do. It's not going to last. At least history repeating itself tells you that it's not going to last. And so we don't get too caught up in trying to do it or trying to keep it alive. We're not going to VLOC saying hey guys, we got to try to win our 6th in a row. We're just, what do we got to do to win tonight? What's important against that team, or what do we got to do to play well? It'll have nothing to do with any streak that's going on. Then again, it's been no secret as of late that your team's coming really hot, not only the 5-game win streak that you're currently on, and by the time this podcast comes out, 2 more games will have been played with your club. But you've been, and we record this conversation on a Saturday, you've been winners of 7 of the last 8 games. And usually if someone's up on things that are happening, might be happening, projections that are more often becoming true than not, it's the odds makers, and our good friends at Unibet, they dug up some odds right before the season, and as of right now, right before the season, there was a 32-1 chance for your team to win the championship. Now it's down to 8.5-1. Do you see this as kind of a proof that your work and everything that you've put into has come to fruition? Man, I tell you one thing that the world in sports, the world in general, the last 2 years due to COVID just tells me is I don't know what's going to happen tomorrow. We come to the rink. We never know who's going to practice. We never know who's playing in our next game. Every time we kind of start to get healthy and we're like, man, maybe now we can win a few more games than lose. We come in and, 2 of our D have COVID and they're not going to play in the next game. So it's so fluid and it changes so quickly that, you just told me we won 7 of our last 8. I didn't know that. I know we've been winning more lately than before. We're a little healthier, which is the reason why I think, we got some really important players back playing for us. It's the game. You're still going to win based on the talent level of your players, no matter what in this business. So we got a pretty good team. And when they're all healthy, we do a pretty good job, and hats off to our guys who work so hard. I mean, we didn't get home 2 nights ago till 3 a.m. And had to play the same night and won a game. That's not easy to do. So it's a tough league. All the teams are good. I'm happy for our guys because winning beats the heck out of losing in this game. So yeah, I didn't know what the odds for this team were going into the year. I hardly knew the league coming in. And so we just, I'm being cliche-ish, but we're just living day to day and trying to figure out how to get enough rest to win our next game. I want to talk
with you about the home stretch of the Ice Hockey League regular season, and as of right now, it's looking really good for Fehérvár to get into the mix, to be in the mix, to remain in the mix. But because of the fact that you're living in the here and now, I still want to take you back a little bit, because there's one job assignment that of all the different job assignments that you took upon yourself, that kind of stands out to me, and it has to do with a very dear and very old friend of the podcast in its previous edition, back at an old TV station that I worked for, with George Kingston. He's holding the dubious record of being the head coach at the helm of a team that lost the most regular season games in National Hockey League history. A record I think is very hard to ever be broken, but never say never in sports. I get that. He lost in 1992 and 1993. Indeed, 71 games in an, at that time, 84-game regular season. The year after that, a guy named Kevin Constantine comes in. How did you feel about taking up this, or taking on this job and this challenge? Because 99 out of 100 coaches probably would have said, I'm not trying to get this shipwreck back on track. Yeah, I was given it when the San Jose Sharks started. I was hired and given a choice of being their minor league head coach or going to the NHL and being an assistant coach. So I would have been George's assistant. I was given the choice between those two. I had been an assistant a couple of years, and I wanted to get back to, carrying the responsibility of being a head coach. I went and coached the Kansas City Blades in the old IHL. Used to be an IHL and an AHL. Now there's just an AHL. But back then, the IHL, and I coached their farm team for a couple of years. And so the first 2 years of the franchise, as is typical of most startup franchise, George, who's a good friend, coached the San Jose Sharks. And then I was fortunate enough, his misfortune being fired by the Sharks, and the minor league team had done pretty good, and I became a candidate for the job, and they gave me the job. I had no right. Don't forget, I was 34 years old at the time. So I was really young. I'd never played in the NHL. I'd been drafted by the Montreal Canadiens as a goalie coming out of university, but never made it. So I was an American in mostly a Canadian-run business at that time. So I'm an American in a Canadian-run business, a non-NHL ex-player, 34 years old, getting an opportunity to go to the NHL. It could have been the worst team in the history of the league. You just said its record was. It was meaningless to me. This was an opportunity that, my little hometown of 5,000 people where everybody works in the paper mill would have, no one gets an opportunity like I was being offered. So I just considered myself the luckiest guy in the world. And I always have and still do that. I get to do something I absolutely love. And it's called a job. It's not a job for me. I like it. It's a grind. The bus rides we go on this league are long and tough. So there's every once in a while I'm like, oh, this is a grind. But I love what I do, so I'm lucky, and I was lucky there. Thanks to that poor record, we improved 48 points that year, the first year I was there. That's still an NHL record. That's one I'm kind of proud of. I own the record for the most improved, team one year to the next in the NHL. It was exciting, really, really exciting. And, man, so many stories, funny stories, intriguing stories, great stories. Of that season with the San Jose Sharks. We went on to upset the number one overall team in the league that year, the Detroit Red Wings, and what is still considered probably one of the 10 biggest playoff upsets in NHL history. I had Igor Larionov and Sergei Makarov, part of the famous KLM line that played for years for the powerful Russian team. So, a lot of storylines in that season. So it was a really fun year. I think you've already proven to all the listeners, and if your time permits, of course, as everything is getting more intense down the stretch of the season, that you have to come back on this podcast to talk a little more about your NHL experiences. I'll only ask you a couple more questions. As you've teased listeners with stories from that 93-94 season, what's your favorite one? Of that season?
Man, so many. Grab one. There's so many. Arturs Urbe story, our Latvian goaltender. Jamie Baker. And there's so many stories. I guess I'm telling one because I'm kind of personally involved in it, so it makes it, you're always a little more intrigued by that yourself. But Jamie Baker scored the winning goal of Game 7 in Detroit. We beat Detroit in Game 7. Scotty Bowman, the best hockey coach ever, is coaching the team, and to beat Detroit, who had finished first in the season, and we were kind of an expansion team and had been the worst team in the league the year before. That was a huge upset and victory. Jamie Baker scored the winning goal, and he talked in his interview after the game. He talked in his interview about the first day of training camp. And in the first day of training camp, I had walked in front of the team, and being a young, ambitious 35-year-old, guy, I had given a speech that I'd probably worked on for 2 months in the summer, written it and rewritten it, and gotten in front of the mirror and gave the speech to myself. Had Troy Ward film me sometimes, film my speeches for my interviews, so we could look at the video after and say, no, that's a bad way to answer that question or whatever. I put a lot of intensity into preparing. And in my speech, in this fired up, speech you might see in a movie scene or something. I talked about it, guys. We're not here just to play. We're not here just to put in a jersey. We're not here just so you can say you've played in the NHL. We're here to win championships. We're here to win the Stanley Cup. And it was one of those rah-rah speeches. And Jamie talks about the guys he was sitting with in the back of the room, because they had lost so many games the year before. They were laughing because it seemed like such an impossibility that this team who had lost a record number of games could even talk about winning a playoff series or winning a championship. And so, he referenced that opening day speech, 270 days later when we actually won a playoff round, that they thought I was, had lost my marbles or was a bit insane that I would walk into the worst team in the league and start talking about championships. So it was fun to hear him say he remembered all the way back to the opening speech. Great memories, I'm sure, that are being brought back for a lot of old timers that are listening to this, and then also we're trying to educate a whole new generation of hockey fans and just showing all over again why hockey is such a small world. Two of your key components on that team that year ended up playing in Austria as well. Arturs Irbe, of course, famously with Salzburg in 05 and 06. And then a little later, Todd Ellick, who put a huge imprint on Slovenian teams and had championship runs in this league. So there's a lot of different connections. I'm sure some of them we'll eventually dive into on one of our other talks that we're hopefully going to have. But one thing that I was wondering when looking at your head coaching career and the way the National Hockey League is working, most of the times when jobs open up, it's like the good old fraternity where usually the same 5 to 10 names come up again. The Gerard Gallants, the Bruce Boudreaux, the Barry Trotzes of the Peter Laviolettes of this world. You took 5 teams to the playoffs in your 7 years as a head coach. Why were you excluded from that coaching fraternity? A good question. By the way, before we forget Todd Ellick, Todd, just a kind of a funny story. Hockey, strange world hockey works. We were in San Jose and we were playing Edmonton in a regular season game when I was the coach of the San Jose Sharks. And Edmonton was in town and they're doing their pregame skate at 11 in the morning. So we went out and wrote down their lines, combinations that we saw. And, Todd Ellick was their third line center on their team. And they went through warm-ups and
And then I went home and had my traditional afternoon, half-hour nap and got something to eat and came back to the rink. And our general manager said, Todd Ellick's on our team. We made a trade about an hour ago. So he had to just move his equipment from one locker room in the San Jose Arena over to a different locker room and play a game. That's just the strange world of hockey that we live in. Coaches do get it's called recycled, right? Coaches get recycled in every league and certainly in the NHL. And I was, right? I mean, I coached in San Jose first, and then Pierre Paget, who, a bit of the architect of the Red Bull Salzburg franchise, hired me as his assistant in Calgary for a year. And then I was recycled to Pittsburgh and got my second job coaching in the NHL with the Pittsburgh Penguins. And we beat New Jersey Devils in a playoff series while I was there, a 7-game series. They were the first seed. We were the 8th seed. We upset them in the playoffs. And a couple of years after that, I was given a chance to, be the head coach of the New Jersey Devils. So I was one of those recycled coaches and was recycled 3 times. I think that day has gone by. I don't believe I will coach in the NHL again. Nothing has come up in the way of opportunity in the last 10 years. And I'm perfectly fine with that. Would I want to or accept a job there? Pretty hard to turn down, right? Just the money alone, let alone it's the best league. So both financially and hockey intrigue you would. But then again, I look back with zero regrets. I had the chance to, when I was kind of without a job once, a chance to go coach in France. I asked a lot of my hockey friends, is that a good thing or bad thing? And they all said, well, it's, really not that high a league. I don't know if you should go there. I don't know what your reputation will be like if you go coach in France. And I asked about 5 of my non-hockey friends, should I go coach in France? And they all said, whoa, you can go live in France and experience a different culture in a different country and keep getting paid to coach. And every one of them was like, oh my God, well, I would die to be able to do something like that. And I thought about my life, like, forget the NHL. I'm one of the luckiest men alive. I mean, I get to do this and I love it. And so I don't see not being in the NHL as an embarrassment. I see the opportunity to go to South Korea and go live in Hungary and be in France and Switzerland. My Lord, what a beautiful country, Switzerland. I just see those as the next exciting opportunity to explore the world doing something I love. And tell me how many people can say that they get to go experience the world and see different cultures, see how different people live, and all the time kind of doing something you like. We should all count our blessings more than we do, I think, in this life. And I have a lucky one. So no, I probably will never be in the NHL again. And well, sure, maybe I wish I could or would, but I don't have any regrets either. And again, I promise this is going to be the last question on the topic. You're a 500 plus coach in your regular season career. So many coaches are still being recycled, and at some point you kind of dropped out of the system. Was there ever some kind of doubt that crept in, or some moment where you thought, why is it me not getting phone calls or rehired again? No, listen. You can get fired in this business or not have a job for reasons that maybe are your own undoing. Maybe you've made mistakes or don't, have to improve as a coach, or you can get fired for things that have nothing to do with the coaching. It might do with the way the players team is playing, and you're the easiest change to be made. Right. So, but in life, the only things you control are your own reactions and attitudes to things. So I think the best thing to do is just to always kind of self-reflect, right? And go, is there something I can be better at? And I do believe in lifelong learning. So I just try to take those experiences and try to gather one thing or two things from what I might have been able to do better, and along the way become slightly better at what you're doing because of those experiences, and let that be a lifetime of how you're trying to do things.
we still 5 or 10 of my coaching friends, like we're having a Zoom meeting right now. We have at least 1 or 2 of those in the summer, and we all share, what do you do? What's the newest thing? What's the newest trend? I watch every NHL playoff and keep statistics on every NHL playoff goal that's scored. There's always about 500 of them. So that's 500 video clips. I do it every summer because what's new in hockey? What's the recent trend? Is there something I don't know? So even though I'm old, I try to stay as current as I can on what's happening in the game. And I enjoy that learning process. I enjoy when a player walks into my office and saying, Coach, have you ever tried this on a face-off? Like I did this with an old team. And then it's like, why'd you do it? And did it work? And so I'm learning from players all the time with things they've learned along the way. And I like that process to continue. I always will want that process to continue. And you see, now I know where Troy Ward got, at the very least, parts of his philosophy, because when I was lucky enough to sit in his office, I've never seen like a stats package as thick as one of his just for one game in preparation of it. Yeah, that's from working together, Troy and I. Troy is a very good man. He's a bright mind and a good man. And we've been together on many teams, and I always enjoyed working with Troy. As you were already outlining some of your international endeavors that you were able to undertake, you coached up until your age 52 season exclusively in North America, but you've seen France. You've seen one of the nicest, and then again rowdiest, and then again purest places to experience hockey in Switzerland with Ambry. You've seen South Korea, Poland, Hungary, so many different cultures, not really, probably hockey being the lowest common denominator. What's been the strangest or most interesting, however you want to put it, foreign experience as regards your hockey career? Oh, wow. Really good question. Firing the big questions at you. Yeah. I'm probably going to, 10 minutes after we end, I'll probably think, oh man, why didn't I remember this? Also different, France. And then I went to Switzerland. Ambry is kind of like Fehérvár in terms of being a really old arena, an open air arena, built right in the side of a mountain. And I'm a small town guy, way more than a big city boy. I'm a small town kid. So that was just so cool to almost be playing outdoor hockey. The rink, there was a roof on it, but the sides had some open air. And, if it was snowing or blizzardy, some of the snow would be flowing into the rink as you were playing games. So that was quite an experience. And yet going to Korea, where hockey is kind of 25 years old, which is almost, brand new, and being with people that were so youthful in hockey and having, you coach in North America where players are pretty sophisticated and have a lot of opinion about whether the coach is doing anything right or wrong. And some days you end practice and half the players don't look at you when they're leaving practice. And it's almost like they didn't like the practice, or you worked them too hard, or they had an opinion that the drills were stupid, And so you feel that way some days coaching a North American player. But in South Korea, at the end of every practice, every player came over and bowed. Before leaving the ice, they bowed and thanked you for the practice. And, of course I had to bow back. And at my age, my back was getting sore, bowing back and thanking them for their work in practice. So that's the difference between going to all these different cultures. I will tell you this, that you could take any difference in any country's culture and almost completely eliminate it in terms of hockey culture. Like the culture of a locker room, the culture of a bench, the culture of a bus ride with the players, no matter what culture, is almost amazingly identical. And that's one thing I love about the game. It's a unique game that, despite your color, your sexual preference, your background, your nationality, your ethnicity, it doesn't matter. The game treats everyone the same. And I absolutely love that about the game, that it is a pure game, that to be good at it, you all got to kind of do the same things.
And I think the hockey community has so much respect for each other because it's hard. And to be good, you gotta treat, you gotta act a certain way. And that commonality of acting draws so many unique personalities together into the formation of a team. So I think that's one of the great things about the game of hockey. You see, this would be the perfect way to end this podcast if hadn't had in mind to redirect our attention once more to the current things that are ongoing. And I know you don't look too far ahead into the future, just so that Fehérvár fans are well aware of it. There are 10 more games to be played up until the 27th of February. That's an incredibly tough home stretch. There are going to be back-to-backs. There are going to be 2 and 3s and things like that. Still, I think Fehérvár appears to be playoff bound. I don't want to jinx it, but I just want to ask you that one question to round this incredible conversation out. What has to happen at year's end for you to say it's been a good year? Yeah, it's easy to answer. We just have to have given everything we could give, right? All you got to do is be the best you can be. So I don't really set goals based on the specificity of finishing in a certain spot or winning a certain playoff round. I can tell you this, that collectively we asked each player individually, which then collectively becomes a goal for the team. And it was different for each player. But if I said there was 3 common things that were said, one was make the playoffs was the goal. 2, win a playoff round, because the franchise in the Ice Hockey League has never won a playoff round. In fact, never won more than 2 games in a playoff round, never even got it to 3 games wins. And others said, I play to win championships, period. Nothing will be, I won't be happy with anything less than a championship. So somewhere in there's some that want to make the playoffs, some that at least want to win one round of the playoffs, and some that want to win it all. So that's what we're trying to do. Ultimately, as long as you can look in the mirror and say, I gave everything I could give, then that has to be enough. And so that's my goal, is that we really have no regrets, right? No regrets at the end, that we didn't do everything, in our power, both mentally, physically, spiritually, everything we could do to see how far we could make this thing go. Fehérvár sure has got the looks of it, of a team that might go on a deep run. Very much looking forward to seeing your team play, seeing your team compete. Very thankful that you took such extensive time. Wishing you and your team all the best for the upcoming games. No, thanks. Good to be on with you. Unibet Hockey O'Clock. Der neue Tipp in Bruneck. Das Go West in der Intercable Arena in Bruneck. Bar, Restaurant, Sports. Täglich geöffnet von 10 bis 24 Uhr. Küche von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21.30 Uhr. Salate und kleine Karte durchgehend. Coole Drinks und leckeres Essen. Wraps, Burger, Sparrows, Nudelgerichte und vieles mehr. Und vor allem nette Leute. Go West in der Intercable Arena Bruneck. Have a nice day. www.gowest.bz. Unibet Hockey O'Clock. Seit dieser Saison bereichert der HC Pustertal die Eishockey League und es ist mir eine außerordentliche Freude, nach der Wiederauferstehung von Unibet Hockey O'Clock endlich auch einen Vertreter des HC Pustertal begrüßen zu dürfen. Und es freut mich wahrscheinlich noch ein klein wenig mehr, einen waschechten Pusterer jetzt in der Unibet-Leitung zu haben. Es ist niemand geringerer als Daniel Glira. Und Daniel, freue mich sehr, dass du heute für Unibet Hockey O'Clock die Zeit nimmst. Ja, danke für die Einladung und hallo in alle Zuhörer. Und mich freut es riesig, dass ich da mit dir ein bisschen quatschen darf. Freude ist, wie gesagt, ganz meinerseits. Und auch wenn wahrscheinlich hauptsächlich Hörerinnen und Hörer in Österreich sich das jetzt anhören werden, und das ist ja auch gut so, denn gerade die internationalen Teams sorgen in der Liga seit vielen, vielen Jahren für Furore, ist vielleicht einmal am Anfang nicht unwichtig zu unterscheiden, was zeichnet denn einen waschechten Pusterer aus und wie unterscheidet er sich vielleicht von jemandem, der im Großraum Bozen quasi beim Erzrivalen groß geworden ist?
am ersten der Dialekt auf jeden Fall. Vielleicht Alba wieder werde ich sicher vielleicht in den Dialekt wechseln. Und wir wohnen da in einer schönen Gegend voller Berge und Skigebiete und das Essen ist gut, aber heißt in Bozen auch super. Aber wir sind ein bisschen so in einem Tal und wir leben ein bisschen in unserer eigenen kleinen Welt. Wer hat den schöneren Dialekt? Die Pustertal auf jeden Fall. Musst du jetzt natürlich sagen, du bist in diesem Fall ja auch ein klein wenig ein Sonderfall, weil du auch beim Erzrivalen gespielt hast, quasi Ausbildung, Nachwuchs und die ersten Profijahre beim HC Pustertal durchlaufen und dann zu Bozen gegangen. Wie war das damals, als das Angebot des HCB kam und du die Seiten gewechselt hast? Ja, genau. Ich habe da eine große Chance gesehen, weil die italienische Liga hat sich durch den Abgang von HC Bozen nicht verbessert, eben eher im Gegenteil. Und dann war schon die Saison davor ein bisschen Kontakt mit Bozen da. Und in den Sommer, wo da der Wechsel zustande kam, war ich eigentlich ein bisschen allmal wenig Kontakt mit ihnen, aber dann ist es relativ schnell passiert, wie in Bozen üblich, werden die Verträge relativ spät unterschrieben. Und dann habe ich die Chance gekriegt, mit Preseason zu spielen. Und es ist relativ gut gegangen und dann habe ich die Chance gekriegt und es war ein super Jahr in Bozen. Ich möchte dann auch auf die Zeit in Bozen noch ein klein wenig mehr im Detail eingehen, aber als es dann eben 2016, 2017 soweit war und du damals noch in der abgelaufenen Ebel-Ära auch dein Ligadebüt in der multinationalen Liga gefeiert hast, gab's da irgendwie Häme aus Bruneck, dass es hieß, schau mal, der Überläufer Glira, oder haben alle aus deinem direkten und vielleicht auch indirekten Umfeld diesen Schritt nachvollziehen können? Ja, in der Preseason gibt es auch einen Alperia Cup in Südtirol. Da spielt Bozen, Ritten, HC Pustertal. Und genau eins von den Spielen war in Bruneck und ich im Bozen-Trikot. Und Bruneck natürlich, das war jetzt nicht einfach. Ich habe schon ein paar Worte gehört aus dem Publikum, aber nein, am Ende, glaube ich, hat jeder verstanden, wieso ich es getan habe. Und jetzt bin ich auch froh, wieder dort zu sein und ich glaube, ich habe auch große Schritte in Bozen gemacht. Wenn du diese großen Schritte ansprichst, wo glaubst du, hast du deinem Spiel am ehesten den vielleicht auch notwendigen Feinschliff verliehen? War das mehr in der Gesamtheit oder gab es da doch spezifische Aspekte, wo du das Gefühl hattest, da ist im Bozen ganz besonders viel nach vorgegangen? Ich glaube, die ersten beiden Jahre, vor allem in der Defensivarbeit, habe ich mich verbessern gemisst. Ich war einer, was relativ viel versucht hat, mit nach vorne zu gehen, aber ich habe früher gemerkt, dass in der Liga meine Rolle eher ist, defensiv gut zu stehen, um überhaupt eine Chance zu haben, regelmäßig zu spielen, weil es sind einfach in der Verteidigung meistens 4 bis 5 Ausländer gewesen, was ein bisschen andere Rollen gehabt haben wie, und deswegen habe ich mich gemisst, wirklich defensiv verbessern. Aber das Wichtigste war, dass ich in Kontakt gekommen bin und viel lernen gekannt habe von gewissen Persönlichkeiten, was drin spielen. Und ich glaube auch, sehr ist ganz, ganz wichtig, wie eine Kabine funktioniert und wie eine Kabine auch führen kannst. Du lieferst mir jetzt schon Stichwörter, glaube für ein Gespräch, das dann locker die Stundenmarke sprengen würde. So lange mag ich dich natürlich einerseits nicht aufhalten, aber es gibt so viele Themenbereiche, die man gerade was das Südtiroler Eishockey, auch diese Rivalität und letztlich auch den HC Pustertal betrifft, besprechen kann. Kommen wir vielleicht eben zum HCP, zu den Wölfen. Das war ja dann durchaus ein viel beachteter Schritt, dass du nach 4 Jahren Bozen dem HCB den Rücken gekehrt hast und zurück an die alte Wirkungsstätte gegangen bist. Für viele natürlich ein Downgrade, nenne ich es jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, von der Ebel in die Alps Hockey League zu gehen, wenngleich dort natürlich auch extrem hochwertiges Eishockey gespielt wird. Was hat dich damals dazu veranlasst, dann eben den Weg zurück in die Heimat zu suchen? Es hat 2 Gründe gehabt. Einmal mein Bachelorstudium, wo ich kurz vor dem Abschluss stand und das habe ich unbedingt gewählt, abschließen.
Und sie haben ihn auch gleich im Anfang der Saison schon geschafft. Aber auch ein wichtiger Punkt war, dass in Bruneck ja das Gerücht EBL oder Eishockey League schon längere Jahre jetzt in Umlauf war. Und Vertretern, es gibt eine große Chance, dass vielleicht schon im nächsten Jahr klappt, also diese Saison. War das für mich, ich habe allem wieder gewählt zurück nach Bruneck gekommen. Und um noch da vielleicht auch schon ein bisschen eine gewisse Rolle im Vorjahr zu haben, habe ich mich dazu entschieden, noch im Vorjahr schon zu kommen. Als es dann final war, und das war im vergangenen Februar, März, glaube ich, der Fall, als sich die Gerüchte dann erst verdichtet haben und dann es final hieß, die Liga wird nochmal international erweitert, eben auch mit Sneumer als Rückkehrer, mit Ljubljana als weiterer neuer alter Mannschaft, aber eben dem HCP als brandneuer Mannschaft. Wie war deine Reaktion, als es fix war, du wirst in deiner Heimat, bei deinem Heimatverein wieder in der multinationalen Liga Eishockey League spielen können? Die Freude war riesengroß. Da waren sicher viele Fragezeichen, weil der Verein hat ja nicht mit dem Liga-Umstieg sich Gedanken machen gemisst, sondern auch mit der neuen Arena und vielen drum und dran. Und das war ja logisch ein riesengroßer Schritt. Aber ich glaube, Paula Einheimischen, aber auch im ganzen Tal und überall hat man sich riesig gefreut, dass jetzt endlich wieder ein bisschen die Alps Hockey League ist wirklich eine bärige Liga und alles zusammen, aber das Niveau ist einfach echt näher mal her und deswegen glaube ich, hat sich jeder riesig gefreut. Ja, man darf es verraten, nachdem es ja auch relativ transparent ist, dass du schon 27 Jahre alt bist. Das ist jetzt auch ein perfektes Eishockey-Alter, wo sich wahrscheinlich Leistungsstärke, aber auch Erfahrung irgendwo die Waage halten. Und als jemand, der beides gespielt hatte, natürlich die Alps Hockey League, aber eben auch damals in der EBL, bist du dann auch jemand gewesen, der dann die Cracks, die mitgezogen worden sind, die mit hochgezogen worden sind, auch schon vorgewarnt hat, hey, das wird euch niveautechnisch erwarten, das müsst ihr verbessern, oder hast du das neben allem anderen mit deinen Teamkollegen auf dich zukommen lassen? Na, ich habe mit Sicherheit ein bisschen mit meinen Teamkollegen darüber gesprochen, aber ich glaube jetzt, da sind auch viele Nationalspieler oder fast alle sind Nationalspieler, die schon auch auf einem gewissen Niveau gespielt haben. Und deswegen habe ich jetzt nicht groß gemisst vorwarnen für Niveauunterschiede oder so irgendetwas. Es ist halt einfach, dass in der Alps-Mannschaft hat 90% von den Einheimischen nebenbei noch einen Job gehabt. Und sie ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger durch die langen Reisen und die vielen Spiele. Und sie war das Einzige, über das ich eigentlich mit ihnen ein bisschen geredet habe, weil ich halt die Erfahrung gehabt habe. Und dann kommt es zu diesem Ligadebüt. Es gibt sofort im ersten Spiel einen Auswärtssieg bei den Bratislava Capitals. Am ersten Wochenende geht man quasi auf einen Sieg, eine Niederlage. Wie war damals so die Stimmung dann nach der Rückfahrt von dem Auswärtsdoppel, als man gewusst hat, okay, wir sind jetzt mal in der Liga angekommen? Na gut, ich glaube, der Start, wir sind zwar noch relativ schnell ein bisschen angerutscht, aber ich glaube, der Start selber war gut. Wir haben viele knappe Spiele gehabt und logisch, das erste Wochenende mit einem Sieg gleich zu starten, das war natürlich super. Die Frage auch deswegen, weil die ersten Wochen, die mir auch noch komplett auswärts bestreiten musste, bevor dann das neue Schmuckkästchen, wie ich es immer so bezeichne, namens Intercable Arena dann hochoffiziell eröffnet worden ist, da kam dann irgendwann der Bruch beim HCP. Neben eben Sieg, Niederlage, die sich zu Beginn noch abgewechselt haben, hat es dann im Oktober begonnen, eine Niederlagenserie im wahrsten Sinne des Wortes zu hageln. 10 Niederlagen am Stück, eine Serie, die sich bis in den November gezogen hat. Und da sind dann auch schon erste durchaus kritische Stimmen zu hören gewesen, die gesagt haben, der HCP hat das Liganiveau unterschätzt gehabt. Der HCP ist nicht ligareif. Sind solche Stimmen auch an dich gedrungen oder an die Mannschaft, oder hat man sich da vielleicht auch selber Gedanken gemacht, sind wir wirklich nicht ligareif? Nein, ich glaube, so weit ist es nicht gekommen. Wenn man mal so in einer Niederlagenserie drin ist, ist es echt extrem schwierig, wieder rauszukommen. Und wir haben wirklich richtig viele Spiele gehabt, wo es mit einem Torunterschied gegangen ist, verloren oder gewonnen, aber eben genau in den Momenten nach, wenn du in einem sehr Kreis drin bist mit vielen Niederlagen, dann ist es
extrem schwierig, wenn es noch am Ende knapp hergeht, um das Spiel noch auf deine Seite zu ziehen. Aber ich glaube, innerhalb der Kabine war es jetzt nicht so, dass wir dann ins geglaubt haben oder so. Es war einfach, wie gesagt, ein schwieriger Moment, aber ich glaube, der hat uns jetzt in den letzten Wochen auch viel weitergeholfen. Es hat sich dann natürlich so entwickelt und auch von außen abgezeichnet, dass was passieren muss. Es ist auch was passiert. Nämlich wurde mit Luciano Basile der Trainer entlassen. Der wurde dann von Raimo Hämminen ersetzt. Ab welchem Zeitpunkt? Und du hast das auch schön formuliert. So eine Niederlagenserie, wenn man da erstmal drinsteckt, das ist so schwierig rauszukommen. Und das wird ja auch gemeinhin mit Strudel bezeichnet. Gab es so einen Punkt, wo du für dich gedacht hast, so nett und so toll Luciano Basile auch sein mag, lang wird das wahrscheinlich nicht mehr gut gehen? Ja, natürlich ist im Sport der Trainer meistens die erste Person, die noch leider den Verein verlassen muss. Aber natürlich war er innerhalb der Mannschaft schon ein bisschen, man hat schon gemerkt, dass vielleicht der Wechsel etwas Gutes bringen könnte. Und deshalb, ein bisschen hat man sich das schon erwartet, aber natürlich ist es nach allem, der Moment nach allem schon echt eine Überraschung. Es kommt zu diesem Wechsel, es kommt zur Verpflichtung von Raimo Hämminen, der im Vorjahr mit Turku eine große Adresse auch in der finnischen Liga gecoacht hat. Wie ist er, oder wie war so der erste Auftritt, oder wie erinnerst du dich an die erste Begegnung? Ist das so jemand, der einfach mal auf den Tisch klopft und sagt, so Jungs, jetzt ist vorbei mit dem Schlendrian? Oder ist er mehr der, nenn es jetzt mal, Einfühlsame, der versucht hat, euch wieder aufzupäppeln? Nein, ich glaube, sein Name hat schon große Wellen geschlagen in Pustertal. Internationales Eishockey ist sicher ein großer Name in ganz Europa. Und deswegen hat man ja einen gewissen Respekt schon einmal, wenn man seinen Namen hört. Aber er ist noch relativ ein lockerer Geselle. Er ist jetzt nicht einer, was groß laut wird, aber er ist ja bei den Finnen oft typisch, dass sie ein bisschen eine ruhigere Art haben. Und ich glaube, das war genau das Richtige, weil mir die Wochen davor, der Luciano Basile ist das komplette Gegenteil. Er ist ein sehr kommunikativer Trainer, was viel mit den Spielern redet. Und der Raimo Hämminen ist ein bisschen das Gegenteil. Und ich glaube, das hat der Mannschaft geholfen, ein bisschen Ruhe in die ganze Situation einzubringen. Es ist ja dann immer spannend, wenn ein neuer Trainer daherkommt und gerade wir Medienvertreter, die Medienvertreterinnen auch, die überlegen sich dann immer, okay, ab wann erkennt man die Handschrift eines Trainers, ab wann greift das System? Wurde überhaupt fundamental was geändert oder war quasi das Korsett ohnehin intakt und es musste nur an ein paar Stellschrauben gedreht werden? Was waren die Veränderungen von Basile auf Hämminen am Eis? Nein, ich glaube, wie du gesagt hast, das Korsett war schon da. Es waren wirklich nur noch kleine Schrauben zu drehen und unser System ist eigentlich die ganze Saison mehr oder weniger schon gleich. Da legt der Coach Hämminen sehr viel Wert auf aggressives Vorchecking, also wirklich gehen. Und haben wir versucht, davor auch schon zu haben, aber haben wir das nicht so geklappt, wie es im Moment so klappt. Und es ist eigentlich das einzige relativ einfaches Hockey und richtig viel Eislaufen und hart arbeiten. Rein vom Gefühl her stecken in der laufenden Spielzeit der Pustertaler Wölfe genug Geschichten und Entwicklungen drinnen für 3 Saisonen. Es gab diese Niederlagenserie, es gab den Trainerwechsel, es ging bergauf. Und auf einmal schlägt dann, und das war fast zwangsläufig erwartbar, auch Covid-19 in der Kabine zu. Und der HC Pustertal muss extrem lange stehen. Wie war das für dich, als auf einmal Spieler um Spieler positiv getestet worden ist und klar war, verdammt, auch wir müssen jetzt länger pausieren? Ja, ist schon mal eine schwierige Situation. Ich glaube, das Virus lässt uns im Moment einfach nicht los. Man sieht ja, das ist in jeder Liga, in jeder Mannschaft, kommt der Moment, wo es noch losgeht. Und natürlich kann man sich da schon ein bisschen darauf einstellen, dass normalerweise, man passt ja auch und alles, aber es ist halt schwierig, den Virus zu umgehen. Und
voll der Moment noch da war es natürlich schwierig, weil wir wirklich einen guten Lauf gehabt haben und nach von einem Tag aufeinander ist alles stillgestanden. Wie war das für dich? Wir machen das ja auch bei unseren Sendungen auf Puls 24 immer wieder zum Thema, weil wir eben mittlerweile häufig mit Mannschaften befasst sind, die gerade aus ihrer Quarantäne zurückkommen oder seit 1-2 Spielen auch wieder auf dem Eis stehen, vielleicht gerade erst ein paar Trainingseinheiten intus hatten. Wie lange hat es für dich gedauert, nachdem die Mannschaft wieder als Ganzes trainieren durfte und zusammen sein durfte, dort zu sein, wo du vorher warst, vor der Quarantäne? Ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht positiv war. Also ich habe nicht gemisst in die Quarantäne gehen. Ich war ein paar Tage nicht auf Eis, natürlich, weil wir uns alle in Selbstisolation begeben haben. Aber nachher haben wir eigentlich relativ schnell gedurft trainieren, wir 5, was noch übrig waren. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, als wie wenn die ganze Mannschaft auf Eis ist. Und das hat man, glaube ich, auch die letzten Wochen gesehen, dass wir uns schwer getan haben, wieder in Tritt zu kommen. Und natürlich für die positiven Spieler, die es vielleicht 2 Trainings gehabt haben und dann wieder spielen gemisst haben, ist es nicht mehr ganz etwas anderes. Aber nein, die Situation ist sicher nicht die leichteste. Jetzt führen wir dieses Gespräch nach einem großen Heimsieg des HCP, ein Comeback-Sieg gegen den österreichischen Rekordmeister, den es am Freitag gab. Der Podcast erscheint am Mittwoch, ist dann also schon wieder ein Zeitl her und vor allem wird dazwischen auch noch das Spiel gegen Graz sein, das für dich dann morgen erfolgt, nur dass wir das zeitlich mal abstecken. Aber lass uns ein klein wenig über diesen Comeback-Sieg gegen den KAC sprechen. Was war da los nach der Kabine oder vielleicht auch generell in dieser Woche? Erst das 6-Punkte-Spiel in Innsbruck, das dann letztlich deutlich verloren geht mit 6:3 und dann ist man auf einmal gegen Klagenfurt hinten. Wie sehr ist einem da die Pumpe gegangen? Verdammt, nicht schon wieder. Ja, das Innsbruck-Spiel, wir haben gewusst, welche Wichtigkeit das Spiel hat. Leider haben wir es nicht in unserer Leistung gebraucht, muss man ganz klar so sagen. Aber gestern, Klagenfurt ist sicher eine Top-Mannschaft und wer das Spiel gesehen hat, hat auch gesehen, sie hätten das Spiel auch gekannt, für sich entscheiden mit den ganzen Chancen, was sie gehabt haben. Aber nach dem 2-0 haben wir bald einmal ein Powerplay gekriegt und dann haben wir zum Glück zuschlagen gekannt und dann waren wir wieder voll im Spiel. Unser Tormann, wie schon die ganze Saison, haltet uns einfach in jedem Spiel drinnen. Und deshalb, wir haben heute schon ein paar Mal sehr Comeback-Siege feiern gekannt und deswegen groß nervös waren wir nicht, aber wir haben gewusst, die Punkte müssen heute einfach im Bruneck bleiben, wenn es irgendwie geht. Jetzt haben die Statistiker von Unibet auch ein klein wenig in ihrer Schatztruhe gegraben und mal ein klein wenig die Playoff-Chancen des HC Pustertal analysiert. Die sind aktuell bei rund 20%, dass ihr in die Playoffs kommt. Vor der Saison war die Chance auf die Playoffs leicht höher. Wie siehst du aktuell die natürlich immer noch intakten Playoff-Chancen? Und klar, jede Mannschaft, die jetzt einen Run hinlegt, kann es natürlich in die Pre-Playoffs schaffen oder vielleicht sogar direkt noch in die Top 6. Aber was glaubst du, wie stehen die Chancen, wenn du jetzt die Kabine dir vor Augen führst, die Mannschaft, das Potenzial auf Playoffs in der Premierensaison in der Eishockey League für den HCP? Die Chance von mir aus ist sehr groß. Unsere Mannschaft ist wirklich ein eingeschworener Haufen. Und ich glaube, wir haben auch wirklich die letzten Monate allem geliefert. Logisch haben wir jetzt nach der Corona-Pause eine kurze Phase wieder gehabt. Aber wenn man die ganzen letzten Monate seit dem Trainerwechsel hernimmt, dann glaube ich, sind wir eher schon Top 6 Niveau als hinten rum. Deswegen unsere Chancen sind da. Und wir haben jetzt einfach, glaube ich, noch jedes Spiel ist eine Must-Win-Situation. Vor allem noch gegen die Direkten, logischerweise. Wir haben noch 3 Spiele gegen Zneumer, was natürlich sehr, sehr wichtig sein werden. Und naja, ich sehe die Chancen richtig, richtig gut. Das ist auch so eine meiner Fragen, weil man das auch beim gestrigen Puls 24 Live-Spiel von Alex Wall zum Beispiel, dem Verteidiger der Spusevierne Capitals, gehört hat, der gesagt hat, wir spielen eigentlich jetzt schon Playoff-Hockey. Ab wann oder wo hat sich dieses Gefühl eingestellt bei den Wölfen, wir müssen jetzt eigentlich durchgehend so agieren, als ob es Playoffs wären? Relativ früh in der Saison. Ich glaube, nach der Niederlagenserie haben wir gewusst, dass es jetzt richtig, richtig viele Punkte braucht, um eine Chance zu haben, in die Top 10 zu kommen.
Und deswegen spielen wir, glaube ich, schon seit Wochen Playoff-Hockey. Und das wären noch lange, ich glaube, jetzt sind es noch 9 Spiele oder 10 Spiele. Und das wären noch wichtige und eine sehr, sehr heiße Phase. Du hast das in der Tat richtig angesprochen. Es sind noch 9 Spiele und jetzt heißt es bei Eishockey-Profis ja immer so schön und vor allem bei Trainern und gerade wenn man nach Nordamerika geht, we're taking it one game at a time. Ein Spiel nach dem anderen, wir fokussieren uns immer nur auf das nächste. Du scheinst aber jemand zu sein, der auch die Gesamtheit vor Augen hat, der auch weiß, dass es eben 3 Partien noch gegen Olli Sneumo gibt. Inwieweit hast du auch, ich nenne es mal the bigger picture, immer im Auge? Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, wir durch die ganzen Spiele unter der Saison, man kriegt ja mit, gegen wen weil wir haben relativ früh schon gegen Wien zum Beispiel alle Spiele absolviert gehabt und das Neumann haben wir ja bis jetzt erst einmal gespielt. Und durch die Tabellensituation, weil die Liga so knapp ist, schaut man natürlich echt noch ein bisschen, wie ist das Restprogramm, was kommt jetzt die nächsten Wochen. Aber wie du gesagt hast, ist sicher das Wichtigste ein Spiel nach dem anderen. Und dennoch, inwieweit ist diese Serie und hoffentlich bleiben alle Mannschaften fit und gesund und Corona schlägt nicht noch einmal zu, aber vom 13. Februar bis zum 18. Februar, innerhalb von einer Woche gibt's 4 aufeinanderfolgende Auswärtsspiele gegen Klagenfurt, Villach, Ljubljana und Sneumo in dieser Reihenfolge. Ist das der Knackpunkt für die Playoff-Qualifikation oder die Pre-Playoff-Qualifikation? Ja, die Woche wird mit Sicherheit sehr, sehr wichtig für uns. Jetzt haben wir morgen ein Spiel gegen Graz, was auch 2 Plätze, glaube ich, oben uns steht. Deswegen morgen und noch denkt man die Auswärtsspiele. Aber wie du gesagt hast, das wird sicher eine ganz wichtige Woche, ja. Ich werde ein klein wenig jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, denn eigentlich ist es mir relativ egal, was heißt relativ, eigentlich ist mir völlig egal, welche Mannschaften in die Playoffs kommen, solange es die sind, die sie es verdient haben und ähnlich verhält sich dann auch mit dem Titelgewinn. Aber ich habe mit einem Arbeitskollegen vor der Saison tatsächlich gewettet und ich wette normalerweise nicht, dass der HCP aus dem Stand die Playoffs erreichen wird. Also sprich, auch nach den Pre-Playoffs unter den Top 8 sein wird. Und es geht mit um den wichtigsten Einsatz, den es so gibt, nämlich eine Kiste Bier. Und das hat sehr lange nicht so gut ausgesehen. Jetzt wieder ein klein wenig besser. Wer aber vielleicht auch auf was anderes wetten möchte oder um was anderes wetten möchte als eine Kiste Bier, der kann das natürlich auch bei den Kollegen von Unibet machen. Die Titelgewinnquote vom HC Pustertal, die liegt aktuell bei 1:51. Vor der Saison lag die Quote übrigens ein klein wenig niedriger bei 1:41. Und weil sich die Kolleginnen und Kollegen von Unibet immer so feine Sachen einfallen lassen, gibt's auch ein spezielles Angebot für die Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast. Unibet bietet einen 400%igen Willkommensbonus für Neukunden an. Mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 € einen 40 € Bonus geschenkt. Die Details dazu dann auch gerne in den Shownotes dieses Podcasts. Aber Daniel, wir sind ja auch nicht nur zusammengekommen, um von dir zu hören, natürlich hauptsächlich, das ist ganz klar. Hast mir auch zur Aufgabe gemacht, mal ein klein wenig nachzuforschen, was denn so über dich gesagt wird, wer vielleicht auch in deinem Leben längerfristig wichtige Rollen eingenommen hat. Und da ist mir ein Kollege genannt worden vom jetzt wieder Erzrivalen HCB Südtirol, mit dem dich ja doch eine längere Freundschaft auch verbindet. Nicht nur der Vorname, auch die Freundschaft. Daniel Frank vom HCB Südtirol, den habe ich mal gebeten, zu Wort zu Buche zu bringen, beziehungsweise zur Sprachnachricht zu bringen, wie denn so sein Verhältnis mit Daniel Glira ist. Wir hören da mal ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig darüber. Servus Martin. Also ein paar Geschichten von Daniel Glira sind, glaube ich, nicht einmal Podcast würdig, aber ich sage mal ein paar gute Geschichtler, weil der Daniel hat ja bei mir gewohnt ein Jahr, vielleicht hat er das schon erwähnt. Und ja, unsere erste Challenge war eigentlich nicht das Eishockey, sondern das NHL auf der Playstation. Wir haben ungefähr jeden Tag gespielt und haben immer eine Best-of-7-Serie gemacht, wer anspielt und wer kochen muss. Laut ihm werden wir sicher hören, dass er der Beste ist und dass er gewonnen hat. Aber wie man weiß,
Das können andere Leute bezeugen. Habe ich ihm gewonnen, oder halt meistens. Und der hat halt mir durchspielen und kochen. Und ja, das ist so die erste Geschichte, die lustige Geschichte mit mir und Dani. Und zweitens, was ich einfach nicht von ihm gehabt habe, ist einfach die Liebe zum FC Bayern und zu Deutschland Fußball. Also das ist ein Skandal. Jens jeden Tag er hat ein Schlaflabel gehabt und der hat jeden Tag ist er mit so einem scheiß Bayern-Label aufgestanden. Und meine Debatte im Fußball ist wichtig, die Deutschen verlieren und FC Bayern verliert, dann bin ich glücklich. Und das hat er mir jeden Tag gewusst. Bin ich aufgestanden und habe gewusst, der Eierkopf huckt da mit den Leibele und dann kann ich wieder rumschauen. Ja, das sind so die Macken, was man kann im Podcast so ein bisschen erzählen. Vielleicht, wenn das ganze Produkt hier irgendwann dann mal nicht mehr jugendfrei ist, kommen wir auch zu den Geschichten, die Daniel Frank über dich offenbar nicht erzählen kann. Aber zuallererst muss ich natürlich einhaken, du spielst für den HC Pustertal. Das ist für mich so in der Liga ein klein wenig das St. Pauli des Eishockeys und wahrscheinlich auch, wenn man es auf Südtiroler Eishockey überführt. Wie passt das zusammen, quasi für St. Pauli des Eishockeys zu spielen, aber für das Bayern München des Fußballs dann zu sein? Das Thema, das habe ich schon oft diskutieren mit vielen. Aber nein, ich bin so aufgewachsen und seit ich klein bin ich ein riesen FC Bayern-Fan und es tut mir momentan echt leid, dass er da durch die harte Zeit gemisst hat und mein Frühstück mit mir zu verbringen mit den Leibele. Aber ich glaube, wir haben echt eine richtig tolle Zeit gehabt zusammen und ich glaube, er kann auch drüber hinwegsehen, FC Bayern, weil für Fußball versteht er ja sowieso nicht viel. Das Problem ist jetzt natürlich, dass er sich nicht wehren kann, auch natürlich bei der nächsten Frage nicht, weil er eben schon angesprochen hat, es ist dann bei den NHL Best of Seven-Serien darum gegangen, wer kochen muss, beziehungsweise auch abspülen, das hat er auch im wunderbaren Dialekt mit O spülen formuliert. Wer musste denn tatsächlich öfter abwaschen? Ja, er hat ja gesagt, das können andere Leute bezeigen. Ich weiß jetzt nicht, von wem er da redet. Ich glaube, wir wissen alle, wer bei NHL der Bessere war. Und wir haben ja auch im Bus ganz viel gespielt in Bozen. Und wir haben mal bei den Auswärtsfahrten PlayStation mitgehabt. Und ich glaube, im Bus können sie wirklich bezeugen, wer der Bessere ist. Ich habe noch ein paar Kontakte zum HCB Südtirol. Ich versuche die anzuzapfen und bei einem etwaigen nächsten Gespräch dann tatsächlich dann auch mal das Stimmergebnis zu präsentieren. Nachdem es mit dem HC Pustertal aber eben das zweite Südtiroler Team in der Eishockey League gibt, dankenswerterweise war auch vor der Saison klar, es wird endlich auch wieder Südtiroler Derbys geben, beziehungsweise das Südtiroler Derby. Inwieweit hast du dich auch darauf gefreut, dass diese beiden Clubs nach so langer Zeit endlich wieder die Klingen kreuzen können in Bewerbsspielen? Oh ja, das war eine riesen Vorfreude vor dem ersten Aufeinandertreffen. Ich glaube, vor allem für die ganzen Fans ist das ja ganz etwas Bergs, weil die Pustertal-Fans warten schon wirklich lange auf große Spiele gegen den HC Bozen, gegen den Erzrivalen. Und in der Serie A war Bruneck viele Jahre ein Underdog und zum Schluss außen haben sie noch eine wichtige Rolle auch zu spielen und leider hat es nach Bozen genau in seinem Moment verlassen und jetzt ist endlich Zeit gewesen, dass die Spiele wieder stattfinden, ja. Für jemand, der das Derby noch nicht gesehen hat und vielleicht auch damals nicht auf Puls 24 mit dabei war, denn wir hatten das große Glück, dass wir beim ersten Südtiroler Derby in der Intercable Arena zu Gast sein durften, ausgerechnet am österreichischen Nationalfeiertag. Und wir waren extremst angetan von der Stimmung, auch wenn die Halle nicht ganz voll war, aber von der Halle, von der Stimmung, von all dem, was emotional da drinnen war. Wenn das jemand nicht mitbekommen hat, wenn es jemand vielleicht auch nicht vergönnt war, jetzt eben in die Intercable Arena oder in die Palander zu gehen. Beschreib mal Leuten außerhalb von Südtirol den Stellenwert dieser Begegnung. Ich glaube, es gibt nichts Größeres. Ich glaube, jetzt, wenn gewisse Fans oder wenn unsere Fans fragen, dass jetzt, ob die Saison schon ein Erfolg war, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg, weil wir eben die Serie zwischen Bozen und Finns entschieden haben.
Und da sind einfach beide Fanlager dermaßen emotional bei der Sache, dass das wirklich das Spiel des Jahres ist. Zum Glück findet es 4-mal statt und nicht einmal, damit, wenn das Stadion schon nicht voll sein darf, damit wirklich jeder ein bisschen etwas von dem Spiel mitkriegt. Jetzt ist es ja nicht auszuschließen, dass es genau in den Playoffs so, denn beide Teams auch dort landen, noch einmal zu einem Südtiroler Derby, zu einer Derby-Serie kommen würde. Was wäre da, glaubst du, in Südtirol los, wenn das passiert? Absoluter Ausnahmezustand, sei ich sicher. Ich glaube, haben will, glaube ich, jeder ins Stadion und ich glaube, es war wirklich etwas noch nie da gewesen ist. Ich habe mir vor dem Gespräch schon gedacht, wenn ich jetzt dir so als Advocatus Diaboli einen Pakt anbieten würde, fixe Playoff-Qualifikation oder 4 Siege im Grunddurchgang gegen den HCB Südtirol. Du kannst dich nur für eines der beiden entscheiden. Was wird's? Fixe Playoff-Teilnahme. Die Playoffs sind dermaßen nicht ganz bärig, dass ich mich da klar für die fixe Playoff-Teilnahme entscheide. Auch wenn es hart war, da die ganze Häme einzustecken. Aber nein, fixe Playoff-Teilnahme. Ich glaube, auch für den Verein war es extrem wichtig, wenn wir eure Playoff-Luft schnuppern konnten, weil die Vereinsführung hat alles dafür getan, damit der Verein ins Laufen kommt. Und mit der großen Aufgabe auch von der neuen Arena, weil so eine Arena mit Leben zu füllen ist vielleicht mehr die größere Aufgabe wie der Liga wechseln. Und deswegen war es für den Verein extrem wichtig, dass wir in die Playoffs kommen. Und du bist auch sehr zuversichtlich, dass das eben klappen wird. Möchte zum Abschluss noch eine Frage stellen, nachdem ich auch versucht habe, ein klein wenig in den Verein reinzuhören. Und da sind ein paar Dinge zurückgekommen. Eben eine, die auch Daniel Frank erwähnt hat, eben, dass du ein unverbesserlicher Bayern-Fan bist. Einerseits, das haben wir schon geklärt, warum das oder dass das eben so ist und nicht weiter hinterfragenswert ist. Aber mir wurde auch erzählt, dass du vor dem ersten Puck-Einwurf offenbar ein veritabler Zappel-Philipp bist. Ist dem tatsächlich so? Und wenn ja, warum ist das? Ist das Adrenalin? Ist das Nervosität? Oder ist das einfach nur pure Vorfreude auf das, was passiert? Ja, ziemlich großer Zappel-Philipp. Ja, das stimmt. Bei Treue hat man immer mal zu Weihnachten ein paar Baldrian-Tropfen gekauft, damit ich mich ein bisschen beruhige. Und ich bin einer, was relativ schon eine gewisse Nervosität vor die Spiele hat. Und das drückt sich bei mir ein bisschen mit dem Zappel-Philipp und Dings aus. Aber ich will mich auch irgendwie ein bisschen pushen, um gut ins Spiel zu finden. Aber ja, Zappel-Philipp, ich will nicht wissen, wer das dir erzählt hat. Ich werde da vielleicht irgendwann mal meine Quellen offenlegen, wobei gute Journalisten machen das natürlich nicht. Also insofern Quellenschutz auch hier bei Unibet Hockey O'Clock. Eine Frage ist nämlich noch an mich herangetragen worden, die es zu klären gilt. Nämlich, möchte diese Quelle, die wir nicht weiter erörtern, wissen oder möchte, dass du zumindest versuchst zu erklären, was du vor der Partie im Spielertunnel mit Teamkollege Raphael Andergassen treibst. Ist das für die Öffentlichkeit bestimmt? Jetzt, wo wir ihnen den Mund alle oder den Hörerinnen und Hörern die Ohren, wenn man so will, so wässrig gemacht haben. Was passiert zwischen Daniel Glira und Raphael Andergassen, bevor es aufs Eis geht? Ja, was jetzt genau berät wird, das können wir leider nicht offenlegen. Ich glaube, es war nicht ganz der richtige Ort, um das offen zu legen. Aber eins ist sicher, mit dem Raphael schon eine lange Freundschaft von Jugendnationale über, ich habe mit ihm in Colton Serie A2 gespielt, damals noch. Und ja, wir verstehen uns. Er ist zwar älter, aber ist ein bisschen mein kleiner Bruder eher, glaube ich. Und nein, aber mehr kann ich dazu nicht erzählen. Es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes, aber wir haben halt so einen Spaß dabei. Dir ist klar, ich kann unten beim Podcast bei den Einstellungen das Häkchen klicken, da steht dann explicit und du kannst alles raushauen, was vielleicht auch für nicht unbedingt zarte Ohren ursprünglich geeignet wäre. Du bist der Grund, warum es diesen Podcast irgendwann in der Nicht-Jugendfrei-Variante geben wird. So oder so möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du so lange Zeit genommen hast. Wünsche dir und dem HCP alles Gute. Und auch weil es um eine Kiste Bier auf meiner Seite geht, würde ich sagen, wir sehen uns in den Playoffs.
Ja, jetzt habe ich natürlich eine kleine extra Motivation. Wenn es um eine Kiste Bier für die geht, motiviert sie mich natürlich auch. Und ich möchte Danke sagen für die Einladung. Und es war auch nicht eine halbe, dreiviertel Stunde mit dir. Und und alle im HC Pustertal verfolgen, weil wir werden die Playoffs schon noch rocken. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey O'Clock.